Welcome to the current affairs of 18th February 2026. Which Meta executive is set to face questioning in a US youth addiction trial focused on social apes? सोशल एप्स की लत के मुकदमे में अमेरिका में किस मेटा एग्जीक्यूटिव से पूछगछ होगी? मार्क जकरबर्ग. Google plans to build how many new subsea paths from India as part of its AI infrastructure push? गूगल ने भारत से कितने नए ज़ेर समंदर रास्ते बनाने का ऐलान किया? 3. Which country's energy secretary said it would stop Iran's nuclear weapons ambitions one way or the other? किस मुल्क के वज़ीर तवानाई ने कहा कि वो ईरान की जौहरी हथियारों की ख्वाहिश को एक न एक तरीके से रोकेंगे? यूनाइटेड स्टेट्स. Which singer will return for a Hannah Montana 20th anniversary special scheduled to air on March 24? हन्ना मोंटाना की 20वें सालगिरह के खसूसी प्रोग्राम में 24 मार्च को कौन सी गुलकारा वापसी कर रही है? मिली साइरस. At India's AI Summit, what did a university presented as its own before being told to leave? भारत के AI समिट में एक यूनिवर्सिटी ने किस चीज़ को अपना कहकर पेश किया जिस पर उसे जाने को कहा? चाइनीज़ रोबोट. The Alakota project is described as retracing which historic journey beginning at the cave of Thor? आलाखोता मंसूबा गार थोर से शुरू होने वाली किस तारीखी सफ़र को दोबारा दिखाता है? हिजरा टू मदीना यानी हिजरती मदीना. Which portfolio did Bangladesh PM Tariq Rahman take for himself while naming his cabinet after election win? इंतखाबी कामयाबी के बाद काबीना बनाते हुए बांग्लादेश के वज़ीर आज़म तारिक रहमान ने कौन सा कलमदान अपने पास रखा? डिफेंस यानी दिफा. इजरायली पुलिस अरेस्टेड एन इमाम ऑफ विच मॉस्क अहेड ऑफ रमज़ान prompting calls to protect the site. रमज़ान से पहले इजरायली पुलिस ने किस मस्जिद के इमाम को गिरफ्तार किया जिस पर तहफ़्फ़ुज़ का मुतालिबा हुआ? अल-अक़सा मॉस्क. Where were Ukraine war talks set to resume after earlier negotiations rounds in Abu Dhabi failed to break through? अबू धाबी के नाकाम अदवार के बाद यूक्रेन जंग मुज़ाकरात कहाँ दोबारा शुरू होने थे? जेनेवा. An annular solar eclipse was reported visible over which remote region recently? हाल ही में हल्कादार सूरज ग्रहण किस दूर दराज खित्ते में देखा गया? एंटार्क्टिका. Which US state said it would launch a probe into a ranch linked to Jeffrey Epstein? जेफरी एप्स्टीन से मंसूब रेंच की तहकीकात किस अमरीकी रियासत ने शुरू करने का कहा? न्यू मेक्सिको. On which date did PTI schedule Pakistan's 5G spectrum auction with rollout expected within months after? 5G स्पेक्ट्रम की पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के मुताबिक नीलामी किस तारीख को होगी? मार्च 10, 2026. Which Pakistani batter hit a century as Pakistan posted 199 and beat Namibia to reach the Super 8s? पाकिस्तान ने 199 रन्स बनाकर नमीबिया को हराया. सेंचुरी किस पाकिस्तानी बल्लेबाज ने की? साहिबजादा फरहान. Which PPC section was cited when a Lahore model criminal court convicted a man for assaulting wife and mother-in-law? लाहौर की मॉडल क्रिमिनल कोर्ट ने बीवी और सास पर हमले में किस पीपीसी दफ़ा के तहत सज़ा सुनाई? सेक्शन 354. About how many Pakistani children are diagnosed with cancer annually, with less than half receiving proper treatment? पाकिस्तान में हर साल तकरीबन कितने बच्चे कैंसर की तशखीस का शिकार होते हैं जबकि निस्फ से कम इलाज पाते हैं? 10,000. After pro league issues in Australia,
Which two Pakistani bodies publicly traded blame over mismanagement? آسٹریلیا میں پرو لیگ کے معاملے میں بدانتظامی کا الزام کن دو پاکستانی اداروں نے ایک دوسرے پر لگایا؟ اسپورٹس بورڈ اینڈ پی ایچ ایف. In which valley in Kalash region did a winter festival conclude with traditional games in freezing conditions? کالاش خطے میں سرد موسم کے روایتی کھیلوں کے ساتھ موسم سرما کا میلہ کس وادی میں ختم ہوا؟ بمبورٹ ویلی. Which body reserved its verdict in a code of conduct violation case against the KP Chief Minister? KP وزیر اعلیٰ کے ضابطۂ اخلاق خلاف ورزی کیس میں کس ادارے نے فیصلہ محفوظ کیا؟ الیکشن کمیشن. How many bills did the National Assembly pass in its second parliamentary year? قومی اسمبلی نے دوسرے پارلیمانی سال میں کتنے بل منظور کیے؟ 59 یعنی 59. By what percentage did large-scale manufacturing output rise in July to December according to the economic update? معاشی اپڈیٹ کے مطابق جولائی تا دسمبر بڑے پیمانے کی صنعت کی پیداوار میں کتنے فیصد اضافہ ہوا؟ 4.8%. Which court did a judge represent when he refused to hear نجف حمید's case and sought a new bench? کس عدالت میں جج نے نجف حمید کا مقدمہ سننے سے انکار کر کے نیا بینچ بنانے کے لیے فائل بھیج دی؟ اسلام آباد ہائی کورٹ. In how many cases was pre-arrest bail for Imran extended as he could not be produced via video link? ویڈیو لنک پر پیش نہ ہونے کے باعث عمران کی پیشگی ضمانت کتنے مقدمات میں بڑھائی گئی؟ 5. How many deserving families were to receive special assistance under Balochistan's Ramazan relief package? بلوچستان کے رمضان ریلیف پیکج کے تحت کتنے مستحق خاندانوں کو خصوصی امداد ملے گی؟ 3,28,000. A board of peace meeting in Washington was set to discuss Gaza and what pledged amount, the report said. واشنگٹن میں بورڈ آف پیس اجلاس میں غزہ کے ساتھ کس رقم کے امریکی وعدے پر بات ہونا تھی؟ $5 billion. On which date is the IMF team expected to arrive for Pakistan's review and budget talks? IMF ٹیم پاکستان کے جائزے اور بجٹ مذاکرات کے لیے کس تاریخ کو آئے گی؟ February 26, 2026. Social media claims said Punjab's provincial government purchased which aircraft model for VIP transport? Officials stayed quiet. سوشل میڈیا دعووں کے مطابق پنجاب حکومت نے وی آئی پی ٹرانسپورٹ کے لیے کون سا طیارہ خریدا جبکہ اس پر حکام خاموش رہے؟ گلف اسٹریم G8 G500. Thank you for watching this video. Stay blessed.